falo falava Samoa, ma no le ngā lulu e tiu te mawhaiwa le nei aso, ai alo maia o se whaapoponga fo ile nei o lau Samoa Taulogologo. Tumu atu ia tātou tala, o te talo alo ia ina nei ele asosi kirikiti whaavao malo Samoa, se tasi o ana polokalame kirikiti whaavao malo, mo ina tau e iai a fianga tu mau le soifua, o se atuanga le nei ile te talaina o lea polokalame tāua. O le taeao na leila sa te talaina alo ia se tasi o whaamoemoe tāua, a le asosi kirikiti whaavao malo Samoa. Isana polokalame ua whaingoaina o le team up, ma o le nei polokalame whaapitoa mo alo ma whanau, o ta maitai maalii e iai a fianga tu mau le soifua. Sa amataina le nei whaamoemoe si sauni ngā lotu, sa ta itaia le sunga ia Reveniki Pasiaka, le nei polokalame whaapitoa se whainga paanga Samoa ma le malo Australia, whaatasi ma le langolango sua nisi o mutanga luenga le malo. Manisi o whaala potupotonga tuma o ti Samoa. Isi saunoanga au tu mai le sui le official komisina Australia, ia Patrick Lawson, sa ia whailo ai. O nisi nei o ngā luenga ma fisoasoani ave iai le whaamuamua Australia. O le vaenga na ia mauawa no tutusa mo tangata uma. Mai se lava ia ilatou o loo iai a fianga tu mau le soifua. Whaapea le vaenga mo le atina eino i tū tau le aonga. O le leo le soifua malo loina. Ai mai se o vaenga tāua. Tau le atina eino atu nuu. Sa ia sau noa foi, le nei whainga paanga e peo na iai le whaamoemoe le taiao na leila. E lalo le malienga lea sa sainia le minister o le waifafo Australia. Lea sa i Samoa le masina na te anei. Wa whaingoino le tautua Human Development for All. Sa maua le awanoa e whaataratala noa ai le awhionga le tamaita i pula le asosi kirikiti whaavao malo Samoa. Tu sai o le whaamoemoe o le asosi. O le pokalame nei le kirikiti whaavao malo. Ia lo whapeona langlangoina le malo Australia. Ia mai mautanga le whaasaselia ma paanga ia e pe le masanga le ngā le official leo leo. Ia ma le Samoa Victim Support Group o le masanga le ngā fo i o soifua malo loina. Ia ai mai se fo i spainga leo le Special Olympics Samoa. Ia mai se fo i o aonga mo i lato lo i mana o ngatu mau. Pe i o le loto tau mawhai. Pia malamalama mai se nisi. O le pokalame whapitoa le nei ia mo pe o tamaiti. Ia mai se fo i o tamaita i fo i maali. O loo iei mana o ngatu mau. E le ngasala i tisono a onga. Ia e whapia fo i tuai i nu umawhio anga. Pe nao na ene tai au. Ia o tō sisi latu. Ia o ale pata ia maile. O si umu. Sa whatsam pale alili lewa. So o le vaenga le i le vaenga o le east, south east. Lewa o taso whatasi ni tau. Ia mi se la ia na ia onga fo ia mo anam whana o lo ia mana onga tu. Sa sau no fo le tamaita i pule le tāua le una ia le tau fina o le sawaina o na ialo ma whanau e iai a fianga tu ma o le soifua. Ona o le tau whailava leo le kirikiti whaawa malo e wha awala atu i lato polkalame wha kirikiti, polkalame e kirikiti. Ia nisi fo i o whi au tā ua o loo whaapea wana wha malo sia fo i o taso malo. Ine e tong whainga tā awhi e sa wanga, e tono a inga. Ia me se fo i o i lato o loo i mana o ngatu mau. Ia whaapea nā fo i a maua le tino malo lo ina. Le ngasa i le tino o ia ale nganga al mawhau whau. Ia a me se fo i o tu i nātu awa no tusa. Ina ia maua awa no tusa mo e lato umalo i mana o tu mau. Whaapea ona a wai mai e so se mea lava po ta alonga, po awa onga, ia po ato i ngā tūlanga uma. Ia whaapea ona i eile la latu sao po ia. Ia mau po i lato ule fia e whaatasi mai e matu po kalame olo. Whaamalo le asosi kirikiti Samoa mo le whaamaite le lei. E peona mai tauina le taiao ana leila. E sangi fia na ialo ma whanau. E iai a fianga tu mau le soifua. O no le awanoa wha auro wa lato maua. Le a whananai se kone mo lau Samoa Taulogologo. O loo wa whautua ina nei le mamalu lau tele o le atu nuu. I le tūlanga sawa ua iai le pepesi o le fuluma sani. E peo na ripotia i le anga i lungo o le numera o e wa afiai. O se atoanga le nei o le ripoti mai ata ku tailo kiti ona. Ewe ina mai tauina le pau ma walalo le whaitau a whai, o i lātou o lo awhia i le COVID i le nei vaitau. Ai o lo alia i mai foi, le sitia ai o le whai numera, o i lātou ua whaamonia mai e le matanga wengo le soifua maloloina, o lo awhia i le fuluma sani.
O le nei whaamai e le whaingofia o nā aunga, ona o se whaamai e whaingofia o na pipisi, ma a fia ai le isi tangata. Ma e tū ngā o nā aunga, e au fia ai le whiwa, ta whele isu se tulou, tale, ma le pepe o le tino maso o na po nā iwi. I se ripoti tu ina mai i le matangan wenga o le soifua mālolo ina, sa whaamawina i le masina o Iuni. Sa mai tawina i le si itia o e ua a fia i le fulu, ma o se wa inga matau tia fu i lea pe a whaatusu sa atu i le lua tau sanga taluai. O isi a haunga e malo si maonga onga mo le whanau iti e o se le wha ma alili manitali ma e le langona ina ni wha alongona mo vai aso e lua. O whautua ina le matanga luenga le mamalua mātua ma le atunuu ina ia wa ai le lei whanau ai mai se ono fuanga whaitele pe yo a onga o lotu ma whale uloa o nisi ono fuanga whaitele e vawe ai lava ona pepesi atu le flu iso o se tangata. O lea e whautua ina i pēr le matanga luenga le mamalo le atunuu ina ia whaawau pēr ona tau sisia le whaonga ina o tani whafonga ino fuanga uma e uia. Ma ia tautua nā le whanau e whaanofo le lei i le whale pēr ua maua maa a fia sa mai titi. E tau i mātua ona wa ai le whale mai pēr siasi se whale mai la tāne. Pēr whai ua a fia se tasu le ainga i le whiwa po le ti ngā o le whatawhata. Tabtau le kitiona mo lau Samoa Taulogologo. O le aso le a matai le isi vai asa whaapoko o poloa inga whaalawe tutupu whaafua sei e peona tu ina mai le poloa inga le ao le malo tutu o tasi o Samoa se atoanga le nei o le ripoti. O le aso limo Iulai lua fe lua se fun male lua. Le a mata whaamamalo ina i le toi whaawawina o poloa inga mo whaalawe tutupu whaafua sei se ia pa ia le aso lua se fun wano Iulai lua fe lua se fun male lua. O whaamaonia mai le poloa inga mai le fionga i le amamalo le malo. Fionga tui ma le li whano wa le to asoala wili lua. Na ua omo na filongo na i ma le kapeneta e ala i le whaaka. Pui lua se funu ma le lua se funu ma le lima. Whaamali e ina tutu unga whaapea. Se whaalawe tupu whaafua se ima mawhatu ua o mai. E avea maala o le ao no lama tia i le songa le mu. Po leo langa tau le tamau ainga soifua malo loina. Ma le tamau ainga o Samoa. Ma o lea wa whaamanino mai ai le toi whaawau le whaamamaluina mai le aso limo Iulai. Lua fe lua se fulu ma le lua. Se ia o i le aso lua se fulu ono Iulai. Lua fe lua se fulu ma le lua. Lea whaana nai se kone mo lau Samoa Taulogologo. E to se fulu whaifi awale e kalesi o le upo leola. Sa whaawino la tau tofi le aso sawa tuana i atua. A o tau au fia le e kalesia ina na kone wherinisi i whasito utai. Se atoangale nei o le ripoti. O langona fia ma le whaanga e tia, sa moli mawina i le wha moe, e hala i le wha uwina o whaifi au ma whailaunga le kalesi o le upo leola, e peona wha taunuina i le aso sao tuana i atu, au tau au fia le kalesia mo lana kono wherinisi, e peona wha taunuina i le fio anga o whasito tai. O le asau ninga sa taita ia le sunga le taita i fono, o le fono e kalesia so whatasi, le sunga te ma pensione malolo manu malo, o le kalesia me tisi le sunga ya aisoli yuli. I le upu wha malosi le sunga te fono na ia toi wha manatuai i le au whau. Le tāua o le wha malosi ma le ono sai, i le soifua vala awina i pe ona tofia, ma vala awina i le soifua ma le ola e le tua. O le kalesia o le upo le ola o lo o ilalo o le taitainga, a le sunga le whawhengainga ya talo mua mona. Ma e toa se fulu whaifi au sa whauina, whaatasi marisilia i le toa se fulu whaila aunga, sa whauina e whesoa soani, i le whe au male ngā luenga. O le langona fia sa wa ai e le au whau, whaatasi maritapua inga, a inga o woma e masani, ina o taunu umanuia le whaamoe ua levo na turi matai, a e sili ai o na whaafia ina le tapua inga le kalesia. O le aso sa fo i utona i atu sa whaamae e nai, le kono wherinisia le kalesia o le upo le ola, e pe ona whaatautai ai i le vai aso ato o utona i atu, i le kana le whano mo Samoa Taulogologo. Inisio tātou tala, se wa aingala ta mai le nei le tūlango i ai le whaamai sio tātou atunuu, e pe ona tu ina mai le matanga luenga o le soifua malolo ina. E ui lama ino taso iai le la asanga mua, ua tele ina tala waenga sa tapunia matapu, ai ole ngaluenga whai pea al matanga luenga o soifua malolo ina, o le Taulogologo lava mo le puipuinga lau tele o sio taso watunuu, o li potia mai il matanga luenga o soifua malolo ina, e toa tolu sura mai tasi ila ato ua whaamaonia, le pesia i le siama o le COVID-19 e tu sai ma whaamaumaunga mai le lua i le auli o le aso lua se fuluiva o Iuni, i le lua o le auli o le aso mua o Iulai. Mai le nei fwai numera e tu a se fulu ma le fitu i la tau fau ua a fia i tu tonu o Samoa.
a se fulufa na fai malanga mai i tutonu o Samoa. Ua iti ai leo whainga o i lato ua afia i le siama o le COVID-19 maleiva i le se fulufa afia iwa se lau iwa sfulima. Samoa ai o le whamanatu le matanga nuenga ia tau se sia pea fautuanga ua tuu ina mai ina ia whaititi ai le so ona pepesi o le siama. E fautua ina pea le mamalu o le atunuu ina ia nga i se fale mai la tani mo le whaia o tui pui pui o le COVID-19 iwa pe a whai ele i whaia pe ele i mai a foi o na whaatino ina a wā o le pui pui ngasili lea mo i tātou. Tabtaila ki tiona, walau Samoa taulongulu. O le aso se fulu tasi anga i le aso se fulu whao le masina le nei o Iulai, lea ufuafua e tawa fiai ta i tai o le Pasifika i suwa i fiti, mo le usui o le whanutanga no na lima sumatasi, a ta i tai o atu moto le Pasifika, i le kana lea li whanau mo sa tātou ripoti. O le aso se fulu tasi anga i le aso se fulu whao le masina nei, o aso ia ufatulanga i nei usu i le whanutanga lona lima se fulu maletasi, a ta i tai o atu moto le Pasifika, lea e au fiai ma le pāle mi o Samoa, lea fionga i a fia me na omi mata afa. O lea whanutanga, o lea tali malo ai le malo fiti, ma o lea taita ia foi le pāle mi o fiti i ato sai avarak pani marama. O le wha moe lea whaata singa ma lea whanutanga tāua, o le sanga wha mautu ina ma le wha malo sia lea, o le sootanga o atu moto le Pasifika, ai maise o le whaata o tonga oni au sianga, e te tau ona ave i ai le wha mua a taitai o le Pasifika, mo le manui o tangata uma. O le isi tūtau o le whanutanga, o le wha manatu ina ai le lima se furu tausanga, talu o na ngā lulu e whaatasi atu moto le Pasifika e tau wala atu i le whanutanga, ma o se lao e to manatu ma manatu ai, le tau o le tutu whaatasi, ma le whewhaso ai o manatu ma mawhauwhaunga o taitai o le Pasifika, i vahenga tau a mo le manui alau tele. O tau alumanga uma o lea whanutanga o lea whatau teia lea i le lau mua i suwa i fiti, ma e tau alunga i le tatala ina aloa ia, o ala fua o whata oto mo le kontineta o le Pasifika lanu moana lua o lima o. Po le 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent, lea usilia i le tolu tausanga, o whatala noa i atu motu uma o le Pasifika, molo na whata o tonga. E le kana le li whano, mo lau Samoa taulongolongo. Se vaenga le nei lau talo le tau Samoa mo le ponei ma le aso a tai au. E toi whatalo whatu Samoa le nea fia fes wapoponga masani le nea lau talo le tau. Whaamaru sia pēr whautuanga mo o ngasami umma le tunuu. Vaenga le tatelito le uli nei o nei au mawalalo whapea o mawalunga o lo ufiti ai le tunuu. Mai ata whawhanua le tau o usavile whiololo whaasole na malo sim tau polu hanga le toa o loa a fia i pēr le tunuu. Mai au mai au matimu. Tala le tau mo vaenga o mosa mo le pōnei, e ufitia se vaenga langi au mana i timo te olua wa solo ai, whapea nei William Faititi le ono iai. Ai mo la solulu o le ai ai nei timo. Tala le tau mo o ngā sami le pōnei, e angile me tau polo po savili mai sa e tolu sulunga i whasful kilomita li tūla, e pua o mwhatau tau savili tai mia timo ai, o ngā luma au mai luanga lua te sima 5 mita i o ngā sami mātū, ai luanga tolu mita le mawalunga mo ngā taifali sauti. Mula sota e au le angile tua o loa, po savili mi sauti sa e tolu 5 kilomita li tūla, e pua o iti munga o ngā luma au mai lua te sima 5 tolu mita le mawalunga. Tala le tai o la pele ele maltai 5 minute te 5 le vaveau, so tui mai 10 minute te 10 maltasi. Ona toi pele ele leo le tai toi 10 minute le ono le fiafi. Lau soa e la toi 2 minute le fitu, pa mai mango toi 10 minute te le ono le fiafi. O se report ile na tau Samoa le nia fiafi se ision whapuponga le soa tai au, Manuel Poto whasoifua. O lea whaine sina tātou mālolonga pupu mo nisi o tātou whaasalolanga whaapisinisi o na toi taliu mai lea mo na ngana whaaperitania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. E te iloa,
E mawhai o na tafi e sere wha mai o le TP mai Samoa. E titu se lele pipui ngā o le pipisi o le siama o TP, ma le vei rasi o le COVID-19 fuluiva. Mawhai o na tātou pupui o le pipisi atu i le isi tangata, pe a pupuni wha le leilo ngutu, pe a e tale, pe mawhatua foi. Wha o ngā le leisi solo solo mama, e tale pe mawhatua i ai, ma au o le whian solo. Tātou ngā ludoi whātasi. E pupui e tātou uma mai le TP ma COVID-19 fuluiva. E whai ngō fie, ma tau ngō fie, pui puinga na i lo tonga fitinga. Awane e misia, lunga lo wala ata le EFKS TV. I po so lua vai aso te itasi, le pol kalame, ba ili le ato ponopona, le afo le balu, le afiafi. Youth Debate coming soon. Good evening, Samoa. Here's your TV2 news for tonight. Leading our bulletin. Samoa International Cricket Association has officially launched a disabilities cricket program named Team Up for those who have disabilities. Here's more on this program launching. Know me with my abilities, not my disabilities. Forget your disabilities, explore your abilities. Cricket Samoa launched its disability cricket program today in partnership with the Australian government and some government ministries and also some NGOs. As usual, in our tradition, a morning devotion was led by Pastor Reverend Niki Pasiaka to start the launching ceremony. Sir Patrick Lawson from the Australian High Commission on his keynote highlighted that the Australian government is committed to improving lives of people with disabilities, improving the access to the same opportunities as others, including healthcare, education, sports and economic participations in Australia and around the world. In Samoa, this commitment is underpinned by their new partnership with the government of Samoa called Tautua Human Development for All. In an interview with the General Manager of the Samoa International Cricket Association, she stated, This program, the disabilities program, is a partnership between Samoa Cricket and the Australian government, and also our partners, the Ministry of Police, Samoa Victim Support Group, the Ministry of Health, and also the Spinal Network. Also our other partners that we're very grateful to are the Special Olympics Samoa and the schools for people with disabilities or children with disabilities, the Loto Tamawhai School, Fia Malamalama School and Sinisi School. So the aim of the focus of the program on children, women and girls and people with disabilities, not only in schools but also out in the communities, as you have witnessed today, that we have the disabilities groups from Safata, Siumu, Falealili and the program is running for 16 weeks. It's a 16 weeks program, and the focus, going back to the focus of the program, is to help empower and inspire them and give them opportunities to be inclusive and to be included in all the cricket programs, and also to help them with information with regards to domestic violence. We try to eliminate violence against women and children,
as well as address other health issues. And through our cricket platform, we want them to have a healthy living, physical well-being, the mental well-being, as well as the social well-being. A big whamalo to the Samoa International Cricket Association for this well-organized event this morning for people with disabilities, as we witnessed how thankful they were of having the opportunity to participate in a cricket field. Leafana Naisekone for your TV2 News. The general public has been advised of the rapid spread of the seasonal influenza or the common flu, with both public and private health outlets reporting increases in cases. Here's more on this report from Taulogologo. While COVID-19 case numbers continue to remain low and trend downwards, the Ministry of Health and Medical Services has noted an increase in people presenting with influenza-like illness at our health centers and hospitals. The Ministry of Health wishes to inform the public regarding the spread of seasonal influenza or the common flu. These viruses are easily spread from one person to another, with expected symptoms such as onset of fever, headache, muscle and joint pain, and a general feeling of unwellness. Since the month of June, the Ministry of Health has seen a very large surge of cases presenting with symptoms of the common flu, with a noticeable increase compared to the previous 2 years. Other symptoms of the flu can be severe and can last 2 or more weeks. Most people recover from fever and other symptoms within a week without requiring antibiotics or medical attention. The public is reminded that the flu spreads very easily with rapid transmission in crowded areas such as school, workplaces, and supermarkets. The ministry encourages the public to continue masking and maintain social distancing at all times, especially in public places. The ministry also advised parents to seek medical attention or visit nearest hospital if any of your family experience more serious symptoms such as shortness of breath or high fever or chest pain. Taulogologo for your TV2 News. The new extension of the state of emergency order has been signed and proclaimed by the head of state of the independent state of Samoa, commencing today. Here's more on this report. A proclamation for the state of emergency extension is approved, commencing today, the 5th of July 2022, till the 26th July 2022. The head of state of the independent state of Samoa, Tuimalilifano Vale To'aswalawi II, after consultation with cabinet as said on FK bracket 2225, satisfied that a grave emergency exists whereby the security or economic life of Samoa is threatened by a catastrophe, and therefore proclaim that a state of emergency is enforced in Samoa and will continue and is extended from 5th July 2022 until 26th July 2022. Leafana Naisekone for your TV2 News. 10 new pastors of the Living Word Church were ordained during a special ceremony held on last Sunday while the church gathered to their conference. Here's more on this report. Excitement and joy filled the congregation of the Living Word Church last Sunday when the church ordained pastors and lay preachers in a special ceremony while they were gathered for their conference at Fasitotai. The service of ordination was led by the chairman of the National Council of Churches, Reverend Aisoliuli, also the retired minister and the former president of the Methodist Church in Samoa. Reverend Aisoli encouraged the ordained pastors and lay preachers about the importance of their calling to preach and share the Word of God. The Living Word Church is now led by Pastor Taulogologo, and there were 10 new ordained pastors and more than 10 lay preachers. The service also attended by families and friends who gathered to witness the ordination. The church conference was officially closed that day. Elikana Lelifano for TV2 News. In other news, let's have a look at the latest situational report of COVID-19 in our community conveyed by the Ministry of Health. While the country continues to be on alert level 1, the Ministry of Health is still updating public health advice to maintain good personal hygiene to help contain the spread of COVID-19 and to prevent new infections as their main responsibility. The Ministry of Health in its latest COVID-19 situational reports, commencing from 29th of June to 1st of July, confirmed 31 positive cases. Of this number, there are 17 new community cases
and 14 new imported cases, taking the total number of cases to 14,995. The public is kindly reminded to remain vigilant and adhere to public health advice by continuing to wear facial masks, complying with social distancing, stay home and isolate if one feels unwell, and maintain good personal hygiene at all times. Vaccination rollout continues at Motutua and all district hospitals in the country. All those who have not done or completed their vaccination or a booster dose are encouraged to do so. Vaccination remains our best defense against severe effects of COVID-19. Taulogologo for your TV2 News. The Pacific region leaders will be gathering this month in Suva, Fiji for the 51st Pacific Islands Forum and related meetings from 11th to the 14th July. Ilikana Lilifano with more on this report. Leaders from across the Pacific region, including Samoa's Prime Minister, Honorable Fiame Naomi Mataafa, will be gathering this month for the 51st Pacific Islands Forum and related meetings commencing from the 11th to the 14th of this month in Suva, Fiji. The forum will be chaired by the Prime Minister of Fiji, Honorable Josiah Varak Panimarama. The meeting will be an opportunity to strengthen relationships and reset goals and priorities for regionalism and collective actions as a forum family. It is also an opportunity for the Pacific leaders to gather and celebrate 50 years of Pacific regionalism through the Pacific Islands Forum and to reflect on and honor what it means to work together towards shared aspirations and objectives. The forum meetings in Suva will culminate in the launch of the 2050 strategy for the Blue Pacific continent, which has been developed over 3 years and consulted widely across the region. Elikana Lelifano for TV2 News. Here's your weather forecast, Samoa, for tonight and tomorrow. Good evening once again, Samoa. Here's initial updates of your weather forecast for this evening. Marine advisory remains in force for all marine waters. Latest satellite imagery of this afternoon indicates few low and high level clouds affecting the islands. From our weather map, a moderate to fresh east to southeast wind flow continues to prevail over Samoa, providing clouds and showers for the group. Forecast for all parts of Samoa tonight, partly cloudy with some isolated showers and few thunderstorms likely. And for Wednesday, some showers. Marine forecast for tonight, easterly winds of 30 to 40 km per hour, poor visibility and gusty winds in showers, combined waves and swells of 2 to 2.5 meters for northern waters and 2 to 3 meters for southern seas.